Kazuvai zvakare vadiwa vateereri tokuchingamidzai kuchirongwa chedu konai pastor. Tino mufaro mukuru kuva nesu kuti munesu. Toda kutendai vari kuramba vachisangana nesu pachirongwa chino. Toda kudai kuti tiri kubatsirikana kubva mukati mebhaibheri pamibvunzo yatiinayo maringe nebhaibheri. Kana tine hama dzimwe dzinositibvunzwawo mibvunzo iyoyo, don't hesitate to share and forward zvatiri kusheyawo tese pano. Tisangozviite zvedu tega, ngatisheyewo nevamwe. Nhasi zvakare tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu pamusoro pemacovenants. Takadzidza nyaya yemacovenants ndodaira mumashure omo. Saka pana abvunza mubvunzo ari kukompea Jeremiah 31 verse 31 to 34 na Luke 22 panotorwa nyaya imwe new covenant, ipapo Jeremiah panotorwa nyaya new covenant. Saka ari kubvunza mubvunzo uri kuti uyo sezvauri panapa, was this new covenant in quotes Jeremiah 31 verse 31 to 34 fulfilled or it's still futuristic? Hanzi ipa ringonzi new covenant ndichaita imwe sungano itsva, ndichaita imwe sungano itsva, yakatozadzikisika here kana kuti ichiri mberi? Ndo pati yatira kungopindura imubvunzo wake. Pane zvimwe zvakawanda zvakabvunza zvakare zvatichazoramba tichipindura mazuva ari kuteera, ngatirambe tichifollowa. But kwanhasi tirambopindura ipapo pari kunzi iyo iri kunzi sungano itsva iyi ichi yenguva iri mberi here kana kuti yakatozadzikisika. Tikaenda pana Jeremiah pacho sekutaura kwaaita chapter 31 verse ya 31 kuenda pa 34, behold the days come, say the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, said the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. This is verse 33 and very important. After those days, said the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Chandiri kunyanya kudai papa ngatibatei statement yekuti after those days, because mubvunzo wakanangana netime. Is it now? Is it past? Is it future? Samara kuti after those days ndichaita sungano navo, ndichanyura murayiro wangu pamoyo yavo. After those days, mukaenda kuna Mateo chapter 24 verse 29 panoshandiswa zvakare phrase yakafanana neiyoyo yekuti after those days. Ndirangoronda panoshandiswa phrase iyoyo mukati mebhaibheri tozoherengedza tichiona kuti saka inguva ipi iri kutaurwa. Matthew 24 should be verse what? That verse 29. And immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Immediately after the tribulation of those days. Jeremiah after those days ndopa ndichaita sungano. Mateo after the tribulation of those days. Mukaenda pana Mark zvakare, bhuku raMarko chapter 13 verse ya 24 iyo panapa, but in those days after that tribulation, the sun shall be darkened, the moon shall not give a light, the stars of heaven shall fall, the powers that are in heaven shall be shaken. After those days, after the days of the tribulation, potaurwa zvimwechetezvo, zuva richadzima, mwedzi uchaora, nyeredzi dzichadonha. Mukaendawo zvakare kuna Hebrews chapter 8 verse ya 10. That's the first time patiri kuona direct reference ya Jeremiah chapter 31 inova ndo ine mudzi wenyaya yatiri kudzidza panapa. Saka Hebrews chapter 8 verse ya 10, that's where the apostle Paul makes a direct reference to Jeremiah. Hebrews 8 verse ya 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, they shall be to me my people. Saka Paul anyatsodzura sekuverenga kwataita kuna Jeremiah 31 verse 31 to 34, and the same statement taiona after those days. Mukaendawo zvakare kuna Hebrews chapter 10 verse 16. That's the second time that the apostle makes a similar reference, achidzura zvakare kubva kuna Jeremiah chapter 10 Hebrews chapter 10 ndio tiri kuda panapa verse 16. This is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws in their hearts, and in their minds I will write them, and their sins and iniquities I will remember no more. So I remember after those days, after the tribulation of those days, after
in those days after the tribulation. Then mukaenda pana Joel chapter 22 verse 28. Joel chapter 2 verse 28. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon, verse 30, upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit, and I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of the sun of smoke. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. Nguwa irikutaurwa naJoel apa ndo exactly rikuna Mateo, ndo exactly rikuna Mark. After the tribulation of those days, the sun shall be darkened, the moon shall not give a light, the stars shall fall from heaven. After the tribulation of those days. Saka mazuva iwayo anozoqualifyiwa manje kuna Acts chapter 2 verse 17 to 20. Ndokwatinobva tazopiwa Peter akureferensa the same period, akutsanangura vanhu vanga vakufunga kuti maapostles vadhakwa. Inzwai kuti Peter anoti kudii. Acts chapter 2 verse 17 to 20. Terai munzwe. And it shall, Peter akutsanangura, but this is that which was spoken by the prophet Joel, verse 16. And it shall come to pass in the last days, says God. Kuna Joel kwanzi in after those days. Peter akuti in the last days, arikukota Joel, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, and on my servants and on my handmaids I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. You will see wonders in heaven, signs in the earth, blood and fire. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood. Now please take note of these things. Time iri kutaurwa naJoel ndio iri kutaurwa naPeter panapa. Musi wePentecost ndo musi watanga kuzadzikiswa, ndo patinotanga kuona first marker yenguva iri kunzi in those days, kana after those days, kana mushure menguva iyoyo tinotanga kuona a partial fulfillment on the day of Pentecost. Joel anga akati, I will pour my spirit on all flesh, your sons and daughters will prophesy. Peter claims kuti zvazadzikiswa musi uyu, but we know that it was only 11 or so men that received the Holy Spirit, not all flesh. Saka we are, from this day we are yet to see a broader fulfillment of this same vision. And tikubva tapiwa exact time yacho zvikanzi mushure menguva yakuti zuva radzima, nyeredzi dzadonha, nyika yashekwa, and that is after in the 19th century, because zuva rakadzima mugore ra1789, nyika yakashekwa mugore ra1755, nyeredzi dzakadonha mugore ra1833. Saka prophecy yaJeremiah kuti after those days ndichaita sungano. Partial fulfillment yayo tinotanga kuiona paPentecost, but the broader fulfillment is after 1833 panodonha nyeredzi. So this prophecy hatigoni kuiti it's still yet in the future, it's in the present and ongoing. Yakatotanga kuzadzikisa, iri kuzadzikisika, icharamba ichizadzikisika kusvikira Jesu Kristu achiuya, because inoti in the last days, in the days of my spirit. Ndozotaurwa pana Acts chapter 2 verse 17. In verse 18, in the days of my spirit, mumazuva ekudururwa kwemweya mutsvene ndo mazuva achazadzikiswa sungano yaJeremiah 31 verse 31 to 34. So it's not exclusively in the future, it's a present and ongoing fulfillment of that prophecy. Saka nesuwo tinokwanisa kutambanudza maoko togamuchira nekumbundikira kuzadzikiswa kwesungano iyoyo muupenyu hwedu nhasi uno tichitorarama. Ndoda kudayira kuti tabatsirikana, dai Mwari angaramba achitikomborera. Amen.